Then we could start by determining the sequence of events. Also ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell bist du mir am verdächtigsten, junger Mann. Aktuell verdächtige ich dich am meisten. Let's take a closer look at the circumstances of Rantaro's death. Gonta agrees with Shuichi. After all, Shuichi is ultimate detective. Aber bevor ich jetzt weitermache, fällt mir gerade auf, muss ich jetzt mal ganz kurz die erste Folge rendern. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich ein richtig krasser Typ bin und einfach während dem Rendern aufnehme. Das heißt, es könnte sein, dass diese Folge jetzt noch ungefähr 6 Minuten oder so laggt. Genau kann ich es aber nicht sagen. Ich weiß nicht, ob meine Grafikkarte stark genug ist, ein Video zu rendern und zeitgleich auch noch das Video hier zu encoden. Weil ich encode mit meiner Grafikkarte und ich rendere auch mit meiner Grafikkarte. Ja, also mal gucken, was die RTX 3060 Ti das so macht. Then let us start by reviewing the incident. Alles klar, dann machen wir das. Wir können den Drahtzieher finden, wenn wir zusammenarbeiten. Wenn dieses Class Trial vorüber ist, wissen wir ganz genau, wer der Drahtzieher ist. Das glaube ich nicht, Medi, das glaube ich nicht. Und jetzt hat das Class Trial begonnen. Während jedem Class Trial werden dir Non-Stop-Debates stattfinden. Schwachpunkte sind die färbigen Dinger, wie immer. Revolver, ja, das ist unsere Munition und das ist unsere Waffe. Und diese Waffe können wir mit Beweisen, also Munition, laden. Leben und Konzentration ist da oben rechts. Sieht tatsächlich ganz schön fancy aus. Und da unten haben wir die Zeit. Okay. Die Schriftart ist auch ziemlich fancy. Und da oben der Name, der ist auch ziemlich fancy. Hier werden alle Charaktere über ein Thema sprechen. Und zwar ohne Pause dazwischen. Es liegt an dir, den Widerspruch in einer Aussage zu finden. Mit den Beweisen, die du während der Untersuchung gesammelt hast, kannst du die Aussagen zurückweisen. Aber am Anfang jeder Non-Stop-Debatte werden dir nur die relevanten Beweise gegeben. Mit der Maus kannst du den Cursor bewegen und mit dem Rechtsklick schießt du den Beweis ab. Schieß auf die goldenen Wörter in einer Aussage, das kann ein Widerspruch sein. Aber merk dir, nicht jede goldene Aussage ist ein Widerspruch. Du musst also herausfinden, welche Aussage jetzt falsch ist. Wenn du denkst, dass du den Fehler gefunden hast, musst du den richtigen Beweis auswählen. Vergleiche also die Aussagen von jeder Person mit den Beweisen und finde den Widerspruch. Du hast aber ein Zeitlimit, also pass auf, dass du dir nicht zu viel Zeit nimmst. Apropos Zeit, du kannst dich während einer Non-Stop-Debatte konzentrieren. Dann verläuft die Zeit deutlich langsamer und du hast ein besseres Zeitfenster. Das ist wichtig. Wenn du dich bei einer goldenen Aussage konzentrierst, dann zeigt sich ein V-Spot. Ein V-Spot ist ein kleiner roter Punkt auf der Aussage. Wenn du den Beweis darauf schießt, kriegst du mehr Geld. Aber das geht natürlich nur mit den richtigen Beweisen. Wenn du also mehr Münzen kriegen willst, versuch dich mal daran. Probleme mit der Steuerung? Dann drücke einfach F3. Ah. E-Modus. Okay. Modus. Kamera bestätigen weiter. Okay, jetzt wurde aber noch nicht erklärt, wie man den Schalldämpfer benutzt. Das heißt, ich denke mal, der Schalldämpfer wird jetzt noch nicht wichtig sein. Rechtsklick war es, ne? Finde den Widerspruch. Non-Stop-Debatte. Monokuma-Akte, bewegliches Bücherregal. Just before the time limit, right? He was killed in the library. Rantaro was alone in the library. The culprit could have snuck up on him.
What was he even doing in the library anyway? He was opening that moving bookcase for one reason. Because he knew about the hidden door. That means Rantaro was masterminding this whole thing. Hä? Muss ich mit der beweglichen Tür auf... Also, weil wir auch davon wussten, ne? Irgendwas stimmt an dieser Aussage nicht. Wenn ich ihm den richtigen Beweis zeige, dann kann ich den Widerspruch aufklären. Rantaro's body was found just before the time limit. Kann man nicht mehr He was fast killed in the vorwärts machen? library. Rantaro was alone in the library. Überspringen, Beweise bestätigen, alle Beweise zielen, Beweis auswählen. Okay, anscheinend The nicht. culprit could... Ah, doch, da. Mit Escape. He was opening that moving bookcase for one reason. Because he knew about the hidden door. That means Rantaro... Ich habe Linksklick gedrückt. Hä? Randaro ist nicht der Drahtzieher? Aber warum? Kannst du mir etwas geben, das mich überzeugt? Rantaro's body was found just before the War time das jetzt nicht richtig? He was killed in the library. Rantaro was alone in the library. The culprit could have snuck him. What was he even doing in the library anyway? He was opening that moving bookcase for one reason. Because he knew about the hidden door. That means Rantaro was minding this whole thing. Okay, das funktioniert nicht. Ich check's tatsächlich gerade nicht, was die anderen Sachen damit zu tun haben sollen. Rantaro's body was found. Dann muss ich jetzt durchprobieren, weil das war das Einzige, das mir Killed Sinn in the ergibt. library. Rantaro was alone in the library. The culprit could have snuck up on him. What was he even doing in the library anyway? He was opening that moving bookcase for one reason. Because he knew about the hidden door. That means Rantaro was mastermind. No, that's wrong. Das muss ich verstehen. Wait a minute. I don't think Rantaro was the mastermind. Ja, das glaube ich auch nicht, aber warum muss ich jetzt den Beweis drauf schießen? Es wäre doch viel intelligenter gewesen, wenn ich das bewegliche Bücherregal drauf geschossen hätte, weil Shuichi und Kaede haben ja auch vom beweglichen Bücherregal gewusst. Das heißt, dass jemand, der vom Bücherregal weiß, nicht automatisch der Drahtzieher ist. The fuck? Ja, gut. Muss ich nicht verstehen. Das war bei der wohl gerade das Geräusch vom Rendern ist fertig. Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Huh? Why? Because Rantaro didn't have the card key to open the hidden door. You'd think the mastermind would have that card key on him, right? Perhaps the culprit took the card key after killing Rantaro. But none of the pictures show Rantaro holding the card key. So I don't really think he had the key at all. Also, if the mastermind had died there, this killing game would have already ended. You are correct. The possibility of him being the mastermind is quite low. Then how Rantaro know about hidden door? Maybe he stumbled across it in the library. You know, like how Shuichi did? Or maybe the mastermind told him about it. What? Why would the mastermind tell him that? To lure Rantaro to the library and kill him. Does that mean the culprit and the mastermind are one and the same? That does seem plausible. Glaube ich nicht, weil dann wäre es viel zu schnell vorbei. It's very likely the mastermind knew about Kaede and Shuichi's trap. The mastermind knew about our trap this whole time? This case may have become the perfect crime thanks to your hidden cameras. The mastermind knew about your trap and exploited it to commit their crime. So after the mastermind lured Rantaro and murdered his ass, they used Kaidiot and Puichi's hidden cameras to arrange the perfect crime.
Did they really take advantage of our trap, though? Is this really the perfect crime? Are we in an unsolvable mystery? I guess this is a dead end. Wait, don't give up that easily. We already know the culprit is the mastermind. We gotta work together to find the mastermind. Then we can end this killing game. You yap about teamwork and all that, but you still think one of us is the mastermind. Yes, and I know that's a horrible thought. But that's why I want to end all the terrible things happening to us. I'll defeat the mastermind and end this dumb killing game. Um ehrlich zu sein, ich glaube gar nicht, dass das Mastermind da dabei ist. Ich meine, in Danganronpa 1 war Junko ja auch nicht die ganze Zeit da. Also die war ja eigentlich immer in ihrem Raum da, in ihrem Kameraräumchen da. I'll even use this class trial to do that. Kaede. Wow, looks like you're determined to face even a cold, hard truth. Then here it comes, the cold, hard truth. Huh? I already figured out who killed Rantaro. What? Why are you surprised? 'Cause if he's right, that would make this the fastest class trial to date! How fast was the previous record anyway? Real fast, let me tell you. He was like a leaf on the wind. Oh yeah, I guess now he's one with the wind. Yeah, I think about him this timing. The way he soared through the enemy fleet hull, badass! Just to die like a little punk. Shut it, you weirdos! This is an important conversation! Kokichi, are you serious about knowing who the culprit is? Yup. So, we all agree that the culprit knew about Kaede and Shuichi's trap, right? No shit! That's why they're not in any of the pictures. So who is it? So whoever knew about the hidden cameras is the culprit. Ups. Nur, ah ja, stimmt. Ja. Da liegt Mio schon falsch. Sie sagte, der Täter wäre auf gar keinen der Fotos drauf. Aber es sind alle drauf, außer Rantaro. Auf dem ersten hier. Jetzt sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 und Rantaro liegt beim Bücherregal 16. Ja, Mio. So who the hell is it? It's you! What? You made the cameras used for the trap, right? Obviously, whoever made the cameras knew about the blind spots. Before breakfast was the only time someone would be able to sneak by. What the hell brought this on all of a sudden? I just designed the cameras. I didn't know they'd get set up in the library. Oh, Miolein, du bist sinnig. If someone asked me to make cameras, I'd totally ask what they were for. How come you never asked what the cameras were for? Huh? Hat sie doch. I pulled an all-nighter making them, and afterward just sort of passed out. You're getting awfully worked up. Look at you. You're sweating. I'm always wet. I'm just feeling extra sensitive, like these big boobs of mine. For someone so aggressive, you're kind of a wimp, huh, Mew? Come on! Let me off the hook already. Do you want money? Is that it?
Your pathetic excuses are consistent with those of a common male criminal. Jeder fängt an, Mio zu verdächtigen, aber ist das wirklich so okay? Mio hat nachgefragt, wofür die sind und ich weiß gerade nicht mehr, was gesagt wurde, für was die sind, aber es wurde ja sogar erklärt, also quasi eine Fake-Erklärung abgegeben. Also ja. Und hast du dich schon ans Class Trial gewöhnt? Schwachpunkt, Revolver, Beweis. Also das ist nochmal das gleiche. Nur dieses Mal ist es, da die Schrift blau ist, ist es halt dieses Mal verstärken, ne? Dann gibt's jetzt was Neues für dich. Zeit für ein Tutorial. Ab jetzt tauchen blaue Schwachpunkte auf. Wenn du auf eine blaue Aussage schießt, dann stimmst du dieser Person zu. Auch hier muss natürlich der Beweis stimmen. Wenn du die Aussage mit deiner Beweis unterstützt, dann findet ihr zusammen die Wahrheit heraus. Wäre das nicht schön? Also, von nun an musst du herausfinden, was mehr Sinn macht. Jemanden widersprechen oder zustimmen. Das kriegst du hin, oder? Why don't you Kartenlesegerät. You're the culprit, aren't you, Mew? No way! That's not possible! So you knew nothing about the trap in the library? I'm telling you, I had no idea! Not like it matters. Because I never went to the library, okay? Mhm, The das person muss who ich made the verstärken. cameras would have known their blind spots too. Lass es aber einmal I didn't durchlaufen. make the cameras either! Ich habe die Kameras auch nicht gemacht. Mio ist so aufgebracht, dass sie sich tief in ihre Lügen verstrickt. Ich muss ihr helfen. Wir machen uns das zu einfach. Why don't you just You're the culprit, aren't you, Mew? No way! That's not possible! So you knew nothing about the trap in the library? I'm telling you, I had no idea! Not like it matters. I never went to the library, okay? Ich muss Rechtsklick drücken. I Ich agree with drücke immer that. Linksklick. I don't think Mew went to the basement either. Right, Q? Of course she didn't. Mio was in the dining hall during the murder. I saw her there while dining on what I thought would be my last supper. The pasta on the menu tastes like a lonely old lady eating her grandkid's birthday cake. Don't feel bad for her. She got to eat her tasty grandkid on his birthday. That's too sad to make sense! That's Pops for ya. So there you have it. Mew's alibi. You fucking slug! Why didn't you say so earlier? Good job, Kaede. Guess I shouldn't have judged you by your lackluster rack. Was? Deine mangelnden Birnen einschätzen sollen. Wegen den Möbbis jetzt, oder was? Wären da nicht Melonen besser gewesen? What Gilgamesh-level condescension! But which Grail war are you from? Naja, wenn es eine herablassende Haltung von Gilgamesh ist, dann ist es ja Fate Zero, ne? Fand ich lustig, die another reference we Anime-Anspielung. don't get. You must be a hardcore loser. War die Anime-Anspielung, ist die jetzt so als Easter Egg in der Übersetzung oder ist das in der Originalübersetzung drin? Das würde mich jetzt gerade hardcore interessieren. Oh, sorry. Sometimes my hobbies just sort of slip in. Hey, don't be acting all cocky, Kokichi. You put my ass in the hot seat earlier. How about you just keep your fucking mouth shut, you lying little abortion? What? That was really uncalled for.
I only said that to find the culprit. You're so mean! Okay, I feel a lot better now. Cool your jets, kid. Ich muss ganz ehrlich sagen, Kokichi ist noch ein absolutes Rätsel für mich. Der wirkt, als hätte der mehrere Persönlichkeiten. Und die switchen aber in so einer Instance oder so. Tsumugi and Kirumi were both in the dining hall as well. We can dismiss those four as potential culprits if they were together the entire time. No, not the entire time. At one point, Tsumugi went to the restroom. Oh, so you brought that up after all. It's true. I went to the restroom closest to the dining hall. Oh? Did I hear that right? The restroom, you say? Excellent! I was waiting for this moment. I'm getting so excited right now! Ew! Why? Did you take a firm dump, or was it a soft one? Why are you assuming she was dropping a deuce in there? But I really did just go to the restroom, not the basement, you know? Also, I don't think I was there long enough to be suspicious, right? You're the ultimate cosplayer, though. Na, jetzt müssen wir gleich die Kostbocken You auspacken. could have just disguised yourself as someone else while you were out. Disguised? No, I don't do disguises. I don't think that's possible, and I know the reason why. I get it. Ich hab schon wieder Linksklick gedrückt. Und anstatt mit Tsumugi rechter can only Maustaste cosplay as fictional characters. Zu bestätigen, habe ich Enter gedrückt. That's what cosplay is supposed to be in the first place. Lately, some people prefer to cosplay as non-fictional characters, which is unforgivable. It's so unforgivable that I break out in cosbox if I even attempt it. Yeah, the cosbox was pretty gross. I see. If that's the case, then there's no way you could have been in disguise. Sorry about that, Tsumugi. I just thought it was something to check. Oh no, it's fine. I'm not bothered by it at all. Aw, Tsumugi is so nice. She's way better than Mew. Well, fuck you too! Also ich glaube, die verdächtigsten für unsere Ingame-Leute sind gerade die beiden, die kein Alibi haben. Gonda, weil der halt die ganze Zeit angeblich einen Film geguckt hat. Ich frage mich ja auch, warum Kaede nicht nach dem Käferfilm Ausschau gehalten hat. Ja, und das war's eigentlich, glaube ich, mit den Verdächtigen für die. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass es Gonda war und ich glaube auch nicht, dass es der Roboter war. Wenn es einer von den dreien war, dann war es der Dennis-Spieler. Aber dazu will ich jetzt noch nichts sagen. Getting back on topic, we now have alibis for the people in the dining hall. So we know that Kirumi, Tsumugi, Mew, and Kyo can't be the culprit. Congratulations to the four of you. You can all leave now. Huh? Can they? So what about the swines who went to the basement? They're all suspicious, right? Du bist dabei gewesen bei den Pissern. Which of us went to the basement? Well, when Shuichi and I were on lookout, we saw Kaito, Gonta, Maki, Tenko, Himiko, Angie, and Rentaro. Ah nee, die war gar So nicht dabei. 7 people in total. Stimmt, die war nicht dabei. So the culprit is among those 7? But of course. Why are you laughing? That includes you too.
Wenn wir Randaro ignorieren, sind 6 Leute runter in den Keller gegangen. Maki ist es auch auf gar keinen Fall. Ist einer von ihnen der Drahtzieher von diesem Killing Game? Die Person, die uns dazu zwingt, dass wir solche schlimmen Dinge aushalten müssen. And I've been counting